Van alles. Mooi. Hallo, hallo. What is that? It's close. Ik heb een bakje straks op. Tot. Ja, dat is niet wat begin. Hi there. Hi, good evening. Welcome. Thank you very much. Good. Thank you so much for the contribution. It is our pleasure. On emergency shelter, we concentrate on rehabilitation. So we're trying to break the vicious circle of homelessness. But in order to correct that, we work with an American guy by the name of David Hayes, who deals with the inner wound, and it's spiritual. It's all based on biblical principles. So we try and fix the inner wound in order what drove them to become drug addicts, or what went wrong in their lives to make the wrong choices. And I'll show you the program if you're interested. Okay, thank you so much. Okay. Project. We started a new project with growing as a community garden, which we're going to start growing vegetables on the side. And that's been sponsored by the Rotary Club, who have jumped in to get the seedlings ready. Okay. The residents will sleep in the main hall, which is what you see over here. Missions are involved. The bigger ones are the NHK Church. I think it's Nederduitsch. It's the Nederduitsch branch, who do all the detergents, all the cleaning stuff. We've got First Love Generation. We've got Street Ministries. We've got AFM, who's chef in the kitchen, who's actually, they come cook here and cook a big meal. But those are your big ones. So there's 3 or 4. We are totally 100% reliant on sponsors. We don't get government support at all. Okay, I'm Man Enough is a campaign we're running for 2022. It's about letting the men know that they are man enough. They can restart and rebuild their lives. We run the campaign as job creation. We've got places like Cowboy Town where we do most of the security. We've also got a charity shop that the men run at Cowboy Town. So the campaign is actually trying to get the guys to be responsible and to get them back into the normal way of living instead of sleeping on the streets all day. And part of the campaign of I'm Man Enough, we took a bit of a revamp on the building. So you see everything that's grey, the men started painting and fixing up and painting the windowsills and showing off what they are capable of. So all the ironwork and everything like that has been done by the I'm Man Enough campaign, which is actually brilliant. Which normally is the case. Yeah. So this is your Little shop? shop, yeah. Little shop. Oh, this is fantastic. They're allowed to eat at their beds, but on the chair they're not allowed to sit on their beds. The men come in here to fellowship and eat, which is great. We find it a very festive point over here in Tower of Life between 7 and 8. Good evening. How are you? Are you fine? Good. We had discussions with some of you. Thank you so much that we could talk to you. We appreciate that. And it is also our privilege tonight to be with you. So the people there in the kitchen made the food.
So hopefully you'll enjoy the food tonight. Healthy, honest food. The winter is coming, so hopefully you will get warm as well. We got some presents for you as well. So enjoy the evening with us then. Thank you. Good. And God bless you. All right. Thank you. Okay, so let's do a prayer. Ja, dankie Here vir die genade en vir die goedheid. Ons dra vanaand almal wat hier teenwoordig is aan U op. Wees met almal van ons, seën ons en seën ook die kos wat hier voorberei is aan almal van ons se liggame. Amen. Amen. Jullie allemaal is fijn. Dat is niet gewoon om zo te steken. Right, come guys. Yeah, I always go outside. Hey, you know me. Four, but they look now to be 10. Lekker curry hoor. Gaan hulle ook die kleintjies op kans kry. Thank you guys. Wat is jou naam? Rudy Lampert. Rudy, waar kom je vandaan, Rudy? Ik kom van oorspronkelijk van Zimbabwe of 81. Oké. So ek is al te lank hier so. 81. Ja. Ja, maar je praat goeie Afrikaans, want die Zimbabweërs praat altijd zo lichte Afrikaans. Nee, die So, jy was ons is een Afrikaanse oorspronkelijk die moeder wat opgekom het, ons het dit verder gaan, ons het nie ons het opgetrek voordat die familie het opgetrek. Is je alleen met je familie? Nee eintlik. Nie wat van belangstelling is anyway. Wat is jouw naam? Ek is Ben Kloppers. Ben Kloppers. Benny's Motors, waar? Ja, boom Weskreesdorp. Weskreesdorp was Benny's Motors geweest, jaren. Ja. Wat het verkeerd gelopen? Ag man, ons het maar weet maar die werk gaan ons moet so jy kry baie werk en dan iemand skielik die werk nie klaar. En dan moet jy wel betaal waar jy bly. Ek het nog my huis daar boom Weskreesdorp. Vir hier jong. Vir hier maar kan hom nie bekostig nie, en my vrou is dood. So wat wil ek nou? Verduidelik vir my dit. Jy het 'n huis daar, jy verhuur hom en jy slaap hier. Hoe werk dit? Ja. Wel ek wil nie in die huis slaap nie, want my vrou is dood. Man, ons het 'n motorfiets ongeluk gehad. Ek het te vinnig gery. Ja, maar zulke dingen gebeuren moest mij Ja, kan je maar waar kan jy zeggen. 180 kilo's in die dorp ry? Dit is mos nou lap. Maar ons doen ons allemaal stupid goed op het tijd. Ja, ek is ook al bly as so. Maar wat doen jy nou in die dag? Ek hou my maar besig. Ek is elektriesien. En ek doen autoelektriek. Wel, as jy daai plek gehad het, is jy gekwalifiseerd of wat? Ja, ek is 'n qualified electrician. Met Wyman's license alles. En ek is bly wat jy nou nog gesê het. Jy kan nooit nie. Kruit. Nee, mag ek nie. Jy moet klaar die dag as jy doodgaan. Wie Dan kan jy ook nie gaan. Asem elke dag. Ons moet net vir die Here sê baie dankie. Elke môre wat jy opstaan. Wat is jou naam? Mario, Mario. Mario. van ons Oosthuis. Okay. Aangenaam. En toen is mijn pa nou bang die opa's en oma's gaan nou beklei. En toen zei nee, wat van die gouden middenweg. Hij het gauw van Mario Lanza, die zanger. Ek onthou hom. Ja. Dus ik zou eindelijk naar hom vernoem. As jy nou Mario Lanza Kan je zingen soos hy? Niet ongelukkig die naam geven, maar ongelukkig niet die stem. Dis jammer, dis jammer. Niet die stem. Mario. Ja. Waar kom jy vandaan, Mario? Man, ik is eindelijk in Johannesburg groot geworden en ik heb op die mijn gewerkt en welkom.
Presidentsteinmyn waar ek gewerk het. Dit is die grootste goudaanleg in die wêreld gehad. Suidelike halfrond. Nou dat net vir oldtime sake toe ry ek daar. Wie die goudplant is weg. Daar's niks. Hoe lank het jy daar gewerk? Jy's van 1982 af. Jy weet, vir al die mense. Het dit jou ook geaffekteer? Want ek wil nou graag vir jou vra, hoe het jy nou hier gekom? Nee, wat toe gebeur het is ek het toe ons weggegaan van die myn af van my. Ek het en toe ek het alles verloor. Na ek geskei is ek het alles verloor. En wat toe gebeur het is ek verloor toe my werk by Beatrix Myn en toe ek in hy treinongeluk. Maar daar tussen Henneman en Kroonstad gewees het. 4de Januarie. Het jy kinders, Mario? Een seun hy's in Arizona in Amerika. Kan ek jou iets sê? Ek sien nog 'n redelike spak in jou oë. Jy hoewel dit jy weet ons wat nou hier is vanaand en kom kuier, ons neem aan die ouens ontbeer wat hier is. Kry swaar. So kry jy swaar. Man, weet jy wat? Ek het mal dinge in my lewe gedoen. En toe ek was in 'n shelter gewees daar aan die ander kant Randfontein. En toe kom ek hier na toe. En was ek in die biblioteek daar snaakse boeke begin lees. En toe was ek net man, my lewe is nog nie by nie. Klaar. Nou wat ek doen is ek kry 'n SASSA grant nou. En wat toe gebeur het is en ek het net besluit nou ek gaan nie stil sit en wag om te dood te gaan nie. Klaar. Ek het wel R3.10 opgetel byvoorbeeld. Ek het 5 korrels ingegee en ek het so 'n bietjie aluminium wat ek doen. Sondag gaan ek kerk toe. Dis 'n kerk sommer net loopafstand hier vanaf. Hervormde kerkie bo. Die Hervormde kerk. Ja, en wat ek net sê is 10% van wat ek ook in die straat uit maak. Moet kerk toe gaan. Klaar. Wat ek probeer doen is ek stel vir myself teikens. Ek sê ek wil eendag weer my eie huisie, my eie kar en ek wil finansiëel onafhanklik wees en hierdie is basies maar die die eerste tree wat jy hierso gee. Groot ding is wat ek vir jou probeer sê is ek het net besluit maar daar's 'n rede hoekom die Hemelse Vader my gesorg hier is. Daar moet 'n rede wees. Tydwerk. Ja, Okay. ek werk 13 ure van 6 uur die aand af tot 7 uur die volgende oggend wat ek elke 20 minute patrolleer. Moeilike werk, maar weet jy wat, dis iets wat die Here my gegee het. Ja, ek meen vir R25 kry jy 'n plek om te slaap, jy kry 'n plek om te bad en jy kry 'n bord kos vir R25. Ek het net 'n vraag, hoe het jy hier beland? My familie het my half basies afgeskryf of weggegooi of net verlaat en van 'n klein tyd af voel ek is bedoel vir iets groots in die Here se plan en die ding wat my nog al die jare deurtrek, die teksversie is Spreuke 3 vers 5 en vers 6. Vers 5 sê moenie in jou eie insigte in staat maak nie, maar vertrou volkome op die Here. En vers 6 sê onthou die Here in al jou doene en late en hy sal jou paaie vir jou reguit maak. Good evening, what is your name? Oh, my name is Katleho. And how are you? I'm doing well. You're doing well? At the moment, yeah. It's only by the strength of the Lord that, I get strength every day. For a living, I'm an artist. I'm a fine artist. Yes. So what I do is I usually go around and then I sketch people. Or others, maybe they can give me pictures and then I sketch them. So here's an example over here. But then the thing is with the malls, they call this space exhibitions. So I didn't know that you have to pay for it. So you actually pay for you to sit there and do my art. So if I were to do that, then that means I would have to increase my price, and I don't have like anyone that can support me. Yes, it's expensive for me. I don't know about other people. It's something from 2,000 to 3,000 even. For this, I start with 150. Depending on the quality that you want. There are pencils that are used for it, but then unfortunately I only have an HB and a 2B. I landed up in the shelter. We have a family house. So what happened is when my parents got deceased, I was working and then I lost my job.
And then after losing my job, I didn't, I didn't have that much confidence in me anymore, and my family, they kind of like tried to encourage me, but instead of being positive and moving forward, I started drinking and doing all of that, So then I ended up being institutionalized. And then I ended up here at the shelter. Okay. But one other thing that I keep on telling people is that, I always put God first. By a new sponsor, that's a new friend of Tower now. So please give them the warmest greeting you can possibly give. And I'll ask the pastor to say something and maybe close in prayer or open in prayer for dinner. En ek wil net vir julle van my kant af 'n baie warme dankie en sê vir alles wat julle gedoen het vanaand. Life is beautiful. Life is about the people you meet, even if it does mean getting lost along the way. Because that means that you can start the journey that makes you who you are meant to be. So do not wait up for me. I have my own journey ahead of me. And